Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurabani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine Vancha Kalpa Tubhyascha Kripa Sindhubhya Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay, so we're on the last purport of chapter 19. It's verse 108. Auspicious, huh? Мы читаем Антья-лилу, 19 глава, 108 стих, комментарий. Maheshwara Gita Yena Dashame Rasheshe Panditena Bhujetara Artha Visheshe. The songs of the queens of Dwarka, which are mentioned at the end of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, have a very special meaning. They are not understood even by the most learned scholars. Песни цариц Двараки, приведенные в конце 10-й песни в Шримад Бхагаватам, имеют очень глубокий смысл. Их не могут понять даже большие знатоки Писаний. Okay, so I don't know if we can understand them. Я не знаю, ли I'm мы sitting можем up понять. here in one place one devotee gave for the temple. So I thought rather than look at me, you can look at this nice tropical scenery. Я нахожусь сейчас в месте, которое один преданный отдал другим преданным, и я думаю, что лучше, чем видеть меня, вы можете посмотреть на этот пейзаж. It's an interesting place. Krishna's creation is so variegated. It's amazing how the Maya bodies can think that in the spiritual there be no variety, everything the same. Это очень красивое место, и удивительно, как Кришна может создать такую красоту. И очень странно, что майявади могут говорить, что в духовном мире нету никакого разнообразия. Because everybody likes variety, you know. Потому что всем нравится разнообразие. I just walked down, there's a valley and a waterfall, and you know, there's so many different kinds of trees and flowers, rocks, and so many things. Very nice. Okay, purport. The songs of Srimad Bhagavatam are verses 15 to 24 in the 19th chapter of the 10th canto. Karali vipasi tvam vita nidrana sheshe swapiti jagati racham ishvaro gupta bodha vayamiva sakika chid gada nirbana cheta nalina nayana asodara lilekshitena. All the queens incessantly thought of Krishna. After their pastimes in the water, the queens said, "Oh, dear friend of Osprey, Krishna is now asleep, but we stay awake at night because of him. You laugh at us, but when you see us awake at night, but why are you not
why are you not sleeping? You seem absorbed in thoughts of Krishna. Have you also been pierced by Krishna's smile? His smile is so sweet. One who is pierced by such an arrow is very fortunate. Эти песни приводятся в 90 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, стихи 15-24. Все царицы постоянно думали о Кришне. После их игр в воде царицы сказали: «Дорогая подруга, птица скопа, Кришна заснул, а мы не спим всю ночь из-за него. Ты смеешься над нами, когда видишь, что мы не спим по ночам, но сама ты почему не спишь? Похоже, что ты поглощена мыслями о Кришне. Тебя что, тоже пронзила его улыбка? Его улыбка так нежна, поистине удачлив тот, кого пронзит его стрела». Netre nimilaya sinakram adrishta bandhus tvam voravishi karunam bhatta chakravarki dasyam gata vayam ivachita padajustam kingba swajam sprihayase kavarena mo bodam. O Chakravaki, you keep your eyes wide open at night because you cannot see your friend. Indeed, we are suffering very much. It is because of compassion. Is it because of compassion that you are crying? Or are you trying to capture Krishna by remembering him? Having been touched by the lotus feet of Krishna, all the queens are very happy. Are you trying to wear Krishna's garland on your head? Please answer these questions clearly, O Chakravaki, so we can understand. О птица Чакраваки, ты всю ночь не смыкаешь глаз, поскольку не можешь видеть своего друга. Страдания твои нестерпимы. Плачешь ли ты из жалости или пытаешься поймать Кришну, памятуя о нем? Все мы, царицы, очень счастливы от того, что дотронулись до лотосных стоп Кришны. Может, ты плачешь потому, что хочешь, чтобы гирлянда Кришны красовалась на твоей голове? Ответь нам ясно, о Чакраваки, чтобы мы могли понять тебя. Bobo Sada Nishtana se Udanvan Alabda Nidro Digata Prajagara Kingva Mukunda Paravita Malanchana Bhaktamida Sham Tvam Chagato Duratnayam. O ocean, you have no opportunity to sleep quietly at night. Instead, you're always awake and crying. You have received this benediction and your heart is broken just like ours. Mukunda's business with us is simply to smear our marks of kumkum. O ocean, you suffer as much as we. О океан, тебе не удается спокойно поспать ночью. Ты все время бодрствуешь и плачешь. Ты обрел это благословение, и сердце твое разбито, как и наше. Все, что делает с нами Мукунда, это размазывает наши знаки из киновари. О океан, ты страдаешь так же, как и мы. My Prabhupada said the sound of the ocean is the gopis crying for Krishna. They're comparing everything they see, you must also be crying because Krishna's not there. Это как Прабхупад говорит, что океан — это плач гопи, и они говорят, что все, что бы вы ни делали, вы должны плакать, потому что вам, наверное, не хватает Кришны. Yakshmana Balavatasi Grihita Indo Chinas Tanona Nija Diditi Chinosi Kachin Mukunda Gaditani Yata Vayam Tvam Vismitya Bo Sagita Gir Upalaksha Sena. O moon, you appear to be suffering from a severe fever, maybe tuberculosis. Indeed, your effulgence does not have the strength to destroy the darkness. Have you become mad after hearing the songs of Krishna? Is that why you're silent? Seeing your suffering, we feel you are one of us. О луна, похоже, тебя лихорадит. Может быть, у тебя чахотка? Твое сияние больше не сможет справиться с тьмой. Может, ты сошла с ума, услышав песни Кришны? Не поэтому ли ты молчишь? Видя твои страдания, мы чувствуем, что ты стала одной из нас.
Mega Shrimam Stram Asidaito Yada Vendrasya Nunam Shivat Sankam Vayamiva Bhavan Dayati Prema Bada Atyut Kanta Shavala Ridayo Smad Yado Bashpadaraha Smitva Visrijasi Muhur Dukkha Das Tat Prasangaha. Dear cloud, O friend of Krishna's, are you thinking of the Srivatsa symbol on Krishna's chest? Like us queens engage in loving affairs with him? You are absorbed in meditation, remembering the association of Krishna. And thus you shed tears of misery. Дорогое облако, друг Кришны, ты, наверное, тоже размышляешь о знаке Шриватсы на его груди, как и мы, царицы, предающиеся любовным утехам с ним. Ты погружена в медитацию, вспоминая общение с Кришной, и потому проливаешь слезы скорби. Priya Rava Padani Vashase Mita Sanjeevi Kayayana Gira Karavani Kim Ajya Te Priyam Badame Bhagita Kanta Lokila. Dear Cuckoo, you possess a very sweet voice, and you are expert in imitating others. You could excite even a dead body with your voice. Therefore, tell the queens that good behavior is their proper duty. Дорогая кукушка, ты так сладко поешь и очень хорошо умеешь подражать голосам других. Своим голосом ты можешь даже мертвого вернуть к жизни. Поэтому скажи царицам, что им нужно вести себя подобающим образом. Nachala Siva Yadasudada Bude Chiti Dada Chintayase Mahantamartam Api Bhattava Sudeva Nandanangrim Vayamiva Kamayase Stanayar Vidartum. O magnanimous mountain, you are very grave and sober, absorbed in thoughts of doing something very great. Like us, you have vowed to keep within your heart the lotus feet of Krishna, son of Vasudeva. О великодушная гора, ты очень величава и серьезна, погруженная в мысли о чем-то великом. Подобно нам, ты поклялась хранить в сердце лотосные стопы Кришны, сына Васудевы. Shushad Dradaha Kadashita Bhatta Sindhu Patnya Samprapya Pasta Kamala Shriya Ishtabartu Yadvad Vayam Madhupate Pranaya Balokam Aprapya Mushta Vidaya Udakarshita Sma. O rivers, wives of the ocean, we see that the ocean does not give you happiness. Thus you have almost dried up, and you no longer bear beautiful lotuses. The lotuses have become skinny, and even in the sunshine they are devoid of all pleasure. Similarly, the hearts of us poor queens are dried up, and our bodies are skinny because we are now devoid of loving affairs with Madhupati. Are you like us, dry and without beauty because you are devoid of Krishna's loving glance? О реки, супруги океана, мы видим, что океан не приносит вам счастья, поэтому вы почти высохли и больше не рождаете красивые лотосы. Лотосы совсем завяли, и их не радует даже солнце. Подобно этому сердца у нас, бедных цариц, иссохли, а наши тела исхудали без любви Мадхупати. Не потому ли вы высохли и утратили былую красоту, что Кришна больше не смотрит на вас глазами полными любви? Swagatam Asyatam Piva Ayo Bruyanga Shore Katam Dutam Twam Na Vidama Kvachit Ajita Swastyasta Uttam Pura Kingva Nas Chala Sorida Smanati Tam Kasmad Bajamo Vayam Chodralai Paya Kamadam Shriamrite. O Swan, you come here so happily. Let us welcome you.
We understood that you are always Krishna's messenger. Now, while you drink this milk, tell us what his message is. О, лебедь, ты с такой радостью к нам прилетел. Добро пожаловать. Мы знаем, что ты всегда приносишь вести от Кришны. Speak sweet words, but never fulfill. О-о. Haribol, Харе Кришна. you got it? The sound faded out, so just partially. The last sloka in the purport. Yeah. O Swan, О, лебедь, ты с такой радостью к нам прилетел. Добро пожаловать. Мы знаем, что ты всегда приносишь вести от Кришны. Теперь, пока ты пьешь молоко, скажи нам, с чем он тебя послал. Сказал ли он тебе что-нибудь о нас? Позволь нам узнать, счастлив ли Кришна, помнит ли он о нас. Мы знаем, что богиня процветания безраздельно предана ему. Мы просто его служанки. Но как мы можем почитать того, кто говорит нам нежные слова, а сам никогда не исполняет наших желаний? okay. Number 109. Mahaprabhu Nityananda Donhada Dasara Das Yare Kripa Korena Tadahaya Ite Vishwas. One becomes a servant of the servants of Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda and is favored by them. He can believe in all these discourses. Поверить в эти рассказы способны только те, кто стал слугами слуг Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды и обрел их милость. Shadakare Shuna Iha Shunite Mahasuka Kandibe Adyatmikadi Kutarkadi Dukkha. Just try to hear these topics with faith, for there is great pleasure even in hearing them. That hearing will destroy all miseries pertaining to body, mind, and other living entities, and the unhappiness of false arguments as well. Старайтесь слушать эти повествования с верой, ибо одно это может даровать вам великое блаженство. Слушание этих рассказов устранит все страдания, которые причиняют нам тело, ум и другие существа, а также бессмысленные споры. Чайтанья-чаритамрита Nitya Nutana Shuneti Shuneti Judaya Ridaya Shravana. Chaitanya-charitamrita is ever fresh. For one who hears it again and again, the heart and ear become pacified. Шри Чайтанья-чаритамрита обладает неувядающей новизной. Она приносит утешение сердцу и слуху тех, кто постоянно слушает ее. Rupa Raghunathe Adayadayas Chaitanya-charitamrita Hare Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chaitanya-charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Okay, we finished chapter 19. Итак, мы закончили 19 главу.
So we'll move to the last chapter of the Антья-лилы, the last chapter of Чайтанья-чаритамрита. This is the Śikṣāṣṭaka Prayers. Итак, мы переходим к последней главе Чайтанья-чаритамриты, это, которая описывает молитвы Шикшаштаки. So most of us know these prayers, and maybe we say them daily. Многие из нас знают эти молитвы и, возможно, повторяют их каждый день. We should say them daily. It's recommended throughout the Charitamrita. Мы должны их повторять каждый день, такова рекомендация. Это рекомендуется по всей So hopefully by Чайтанье. reading this chapter, which gives Lord Chaitanya's meditations while after reciting these prayers, we'll be able to gain a lot of insight into them and make them really part of our life. Я надеюсь, что после чтения этой главы, в которой рассказывается о глубокой медитации Господа Чайтаньи Махапрабху, мы сможем более погрузиться в эти молитвы и сделать их частью своей жизни. Summary. The following summary is given by Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his nights tasting the meaning of the Śikṣāṣṭaka prayers in the company of Sri Damodar Goswami and Ramananda Roy. Sometimes he recited verses from Jayadev Goswami's Gita Govinda, from Srimad Bhagavatam and Sri Ramananda Roy's Jagannath Ballabha Nataka, or from Sri Bilva Mangal Thakur's Krishna Karnamrita. In this way, he became absorbed in ecstatic emotions. For the 12 years of Chaitanya Mahaprabhu lived at Jagannath Puri, he relished the taste of reciting such transcendental verses. Although the Lord was present in this world for 48 years, after hinting about the Lord's disappearance, the author of Chaitanya-charitamritta gives a short description of the entire Антья-лила and then ends the book. В Амрита Праваха Бхашье Шрила Бхактивинода Такур так излагает содержание 20 главы. Шри Чайтанья Махапрабху проводил ночи, наслаждаясь смыслом молитв Шикшаштаки в обществе Сварупы Дамодара Госвами и Рамананды Рая. Иногда он произносил стихи из Гита Говинды Джадевы Госвами и Шримад Бхагаватам из Джаганатха Валлабха Натаки Рамананды Рая или Кришна Карнамриты Билва Мангалы Такура. Так он погружался в экстатические переживания. Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганатхапуре 12 лет, и все эти годы он наслаждался вкусом этих трансцендентных стихов. Всего Господь находился в этом смертном мире 48 лет. Намекнув на уход Господа, автор Чайтанья-чаритамриты делает краткий обзор всей Антья-лилы и на этом завершает книгу. Pramod Bhavita Harsharya Yod Vega Daryarti Mishritam Lapitam Gaurachandasya Bhagyavad Vir Nishevyate. Only the most fortunate will relish the mad words of Chaitanya Mahaprabhu, which are mixed with jubilation, envy, agitation, submissiveness, and grief, all produced by ecstatic loving. Только самые удачливые люди могут наслаждаться безумными речами Шри Чайтаньи Махапрабху, в которых смешались ликование, досада, волнение, покорность и горе, порожденные экстатическими любовными переживаниями. Jaya Jaya Gaura Chandra Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakti. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Dvaita Chandra, all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Слава Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Шри Кришне Чайтаньи Махапрабху. Hemata Mahaprabhu Vaishe Nila Chale Rajani Divase Krishna Virahe Devale. While Chaitanya Mahaprabhu thus resided at Jagannath Puri, he was continuously overwhelmed
day and night by separation from Krishna. Живя в Джаганатхапуре, Нилачале, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь напролет был охвачен чувством разлуки с Кришной. Swarupa Ramananda e Dui Janasane Ratri Dine Rasa Gita Shloka Ashvardhane. Day and night he tasted transcendental blissful songs and verses with the two associates, namely Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy. День и ночь он наслаждался трансцендентными песнями и стихами в обществе двух своих спутников, Сварупы Дамодара Госвами и Рамананды Рая. Nana Baba Ute Prabhuda Harsha Shoka Rosha Dainyod Vega Arti Utkanta Santosha. He relished the symptoms of various transcendental emotions, such as jubilation, lamentation, anger, humility, anxiety, grief, eagerness, and satisfaction. Он наслаждался проявлениями различных трансцендентных эмоций, таких как ликование, скорбь, гнев, смирение, беспокойство, горе, нетерпение и удовлетворение. Se Bhavi Nija Shloka Padiya Shlokara Arta Ashvadaye Dui Bandalana. He would recite his own verses, expressing their meanings and emotions, and thus enjoy tasting them with his two friends. Он произносил свои собственные стихи, объясняя их смысл и выраженные в них чувства, и так наслаждался ими в обществе своих друзей. Kona Dine Kona Bhavi Shloka Patana Se Shloka Ashvadite Ratri Jagarana. Sometimes the Lord would be absorbed in a particular emotion and would stay awake all night, reciting related verses and relishing their taste. Иногда Господь был поглощен каким-то одним чувством и всю ночь не спал, произнося описывающие его стихи и наслаждаясь ими. Arshe Prabhu Kahena Shuna Swarup Rama Roy Nama Sankirtana Kalo Parama Upaya. In great jubilation, Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Swarup Damodar and Ramananda Roy, know from me that chanting the holy name is the most feasible means of salvation in this age of Kali." Охваченный великой радостью, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Мои дорогие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знайте же, что повторение святых имен является самым действенным путем к освобождению в этот век Кали». Sankirtana Yagya Kalo Krishna Aradhana Seta Sumeda Paya Krishnara Charana. Great verse. In this age of Kali, the process of worshiping Krishna is to perform sacrifice by chanting the holy name of the Lord. One who does so is certainly very intelligent, and he attains shelter at the lotus feet of Krishna. В этот век Кали поклонение Кришне подразумевает только одну ягью – повторение святого имени Господа. Тот, кто делает это, несомненно, очень разумен. Такой человек обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Кришны. That's like a paraphrase of the verse from the Bhagavatam. Krishna Varna Tuisha Krishna. It says here that you can refer to Adi-lila chapter 3, text 77 and 78 to get more information. Комментарий здесь говорится: за более подробным объяснением обращайтесь к стихам 77-78 3 главы Антья-лилы. But it doesn't have a quick link. But I'll do that just to see. Sankirtan Parvartaka Shri Krishna Chaitanya Sankirtana Yagya Tanre Bhaje Se Danya. Lord Chaitanya is the initiator of the Sankirtan congregational chanting of the holy name of Krishna.
One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. Just one moment. That's Adi 378. If you don't have it, I'll go over more slowly. Yeah, I got it. Just going to the verse 78. Харидас сказал... Chaitanya, Yeah. you have it? Yeah. Харидас сказал: «Мой Господь, пребывая в материальном мире, Ты будешь отсылать в духовный мир всех проявившихся, движущихся и неподвижных живых существ, принадлежащих к разным видам жизни. После этого Ты пробудишь к жизни непроявленных живых существ и займешь их разнообразной деятельностью». Seta Sumeda Ara Kubudi Samsara Sarva Yagya Haite Krishna Nama Yagya Sar. Such a person is truly intelligent, whereas others who have but poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death. Of all sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. Это был неправильный стих, сейчас, внимание, правильный стих. Такой человек по-настоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого имени Господа самое возвышенное из всех жертвоприношений. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtan movement. One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, and words for the Sankirtan movement is recognized by the Lord and endowed with his blessing. All others may be said to be foolish, for of all sacrifices in which a man may apply his energy, the sacrifice made for the Sankirtan movement is the most glorious. Господь Шри Чайтанья Махапрабху – отец-основатель движения Санкиртаны. Те, кто поклоняется ему, жертвуя жизнь, деньги, разум и дар речи этому движению, заслужат признания Господа и его благословения. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают, что среди всех жертв такая жертва во имя движения Санкиртаны является наилучшим применением человеческих сил. So all of you are doing it, and all the devotees are doing it in whatever way they can. So we have to be very careful to honor all devotees, because Lord Chaitanya especially likes anyone who does anything for the Sankirtan. И все вы этим занимаетесь, и также преданные этим занимаются, поэтому мы должны быть очень осторожны по отношению к другим преданным, потому что Господь Чайтанья любит всех, кто делает хоть что-либо для движения Санкиртаны. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sango Pangascha Parshadam Yagnai Sankirtana Prayers Jantihi Sumedasa. This is a famous verse from the 11th canto. In this age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna. And he is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет его тела не темный, это сам Кришна. С ним всегда его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. This is a very major verse. So there's a purport in Antya-lila chapter 3, verse 52. Это очень известный стих, и есть на него комментарий в Антья-лилы, 3 глава, 52 стих. Jiva Goswami explains it in his Krama Sandarbha. Where he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion, and that is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men. This is confirmed by Gargamuni
We said that although child Krishna was blackish, he appears in 3 other colors: yellow, white, and red. He exhibited his white and red in the Satya and Treta Yuga. He did not exhibit the remaining color until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaura Hari. Это стих из Шримад Бхагаватам. Шрила Джива Госвами, объясняя его в Крама Сандарбе, в своем комментарии к Шримад Бхагаватам говорит, что иногда Кришна предстает златокожим. Златокожий Господь Кришна – это и есть Господь Чайтанья, почитаемый разумными людьми нашей эпохи. Подтверждение этому можно найти в Шримад Бхагаватам в словах Гарги Муни, который говорит, что хотя Кришна родился темнокожим, в другие эпохи его тело бывает красным, белым и желтым. Его воплощения белого и красного цветов приходили в эпохи Сатья и Трета, а золотисто-желтый цвет тела Господа, Господь явил в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, прославившегося под именем Гора Хари. Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varna and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears in both Lord Krishna and Lord Krishna Chaitanya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and enjoys transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. Krishna appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение Кришна Варнам указывает на Шри Кришну Чайтанью. Кришна Варна и Кришна Чайтанья синонимы. Имя Кришна в одинаковой степени относится и к Шри Кришне, и Господу Чайтанье. Хотя Господь Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, он непрестанно говорит о Кришне и испытывает духовное блаженство, когда воспевает и вспоминает его имя и облик. Сам Кришна явился в образе Господа Чайтаньи, чтобы донести до людей высшую религию любви. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. And because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Krishna himself. Господь Чайтанья всегда поет и прославляет святое имя Кришны, и поскольку он не отличен от Кришны, любой, кто встречается с ним, невольно сам начинает петь святое имя Кришны и рассказывать о нем другим. Господь Чайтанья вдыхает в человека божественное сознание Кришны и тем самым погружает его в духовное блаженство. Поэтому в лице Господа Чайтаньи людям всегда предстает сам Кришна как лично, так и в звуке святого имени. Достаточно взглянуть на Шри Чайтанью Махапрабху, и человек сразу вспоминает о Господе Кришне. Вот почему его относят к категории Вишну Татвы. Господь Чайтанья никто иной, как сам Кришна. Sango Pangastra Parshadam further indicates that Lord Chaitanya is Krishna. His body is always decorated with ornaments of sandalwood paste. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the Baniak. But in this age, he subdues them with his all-attractive figure, as Chaitanya Mahaprabhu. His beauty is his weapon. Слово «санго пангастра прашадам» служит еще одним доказательством того, что Господь Чайтанья – это сам Кришна. Господь Чайтанья всегда украшен браслетами из сандалового дерева и умащен сандаловой пастой. Своей бесподобной красотой он пленяет всех людей нашей эпохи. В другие века Господь покорял демонов силой оружия, но в нынешний век он делает это, приняв неотразимо прекрасный облик Шри Чайтаньи Махапрабху. So that's how he defeated the Mayavadis at Varanasi. They were just overwhelmed by his beauty, so they became stunned, and then
wanted to hear what he had to say. Таким образом, он победил Майявади в Варанаси. Они просто были обешарашены его красотой, и им просто хотелось услышать, что он хочет сказать. Because he's all attractive, it is understood that all the demigods lived with him as his companions. His acts were uncommon and his associates wonderful. When he propagated the Sankirtan movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal and Orissa. Chaitanya is always accompanied by his blessed associates like Lord Nityananda, Advaita Gadadhar, and Srivas. Шрила Джива Госвами объясняет, что красота Господа Чайтаньи – это астра, оружие против демонов. Следует знать, что поскольку Господь Чайтанья привлекателен для всех, все полубоги находятся в кругу его приближенных. Его деяния необычны, а спутники прекрасны. Господь Чайтанья проповедовал движение Санкиртаны, привлекая к себе известных пандитов и ачарьев, особенно в Бенгалии и Ориссе. Господа Чайтанью всегда сопровождают его ближайшие спутники Господь Нитьянанда, Адвайта, Гададхара и Шриваса. Srila Jiva Goswami cites a verse from Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such ceremonial, external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, or creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. Krishna Varnam, Twisha Krishna, indicates the prominence should be given to the name of Krishna. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Далее в своем комментарии Шрила Джива Госвами цитирует стих из ведического писания, в котором говорится о ненужности обрядовых жертвоприношений и церемоний. Джива Госвами замечает, что вместо таких показных, помпезных представлений люди всех каст, национальностей и вероисповеданий могут собираться вместе и под пение мантры Харе Кришна поклоняться Господу Чайтанье. Слова Кришна Варнам Твиша Кришнам указывают на то, что предпочтение нужно отдавать повторению имени Кришны. Господь Чайтанья учил сознанию Кришны и пел имя Кришны, поэтому, чтобы поклоняться Господу Чайтанье, каждый должен вместе с другими петь Маха-мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. To propagate worship in churches, temples, and mosques is not possible, because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere, people can chant Hare Krishna. Thus, worshiping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Нет смысла призывать людей поклоняться Господу в храмах, церквях и мечетях. Они потеряли к этому всякий интерес. Но мантру Харе Кришна люди могут петь и повторять везде и всюду. Такое поклонение Господу Чайтанье – самый возвышенный вид деятельности, и, занимаясь ей, человек достигает конечной цели религии, приносит удовлетворение Верховному Господу. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said the principle of transcendental devotional service having been lost, Chaitanya Mahaprabhu has appeared in order to deliver again the process of devotion. He's so kind in distributing love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet, as humming bees are attracted by a lotus flower. Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья, знаменитый ученик Господа Чайтаньи, сказал: суть трансцендентного преданного служения была забыта, поэтому Шри Кришна Чайтанья пришел, чтобы восстановить путь преданности. Он очень милостив, ибо распространяет любовь к Кришне. Пусть же каждого все сильнее влечет к его лотосным стопам, как пчелу влечет к цветку лотоса. Nama Sankirtana Haite, Sarva Narta Nasha, Sarva Shubhodaya Krishna, Premara Ulasa. Simply by chanting the holy name of Lord Krishna, one can be freed from all undesirable habits. This is the means of awakening all good fortune and initiating the flow of waves of love for Krishna.
Достаточно просто повторять святое имя Господа Кришны, чтобы избавиться от всех нежелательных привычек. Это приносит величайшее благо, и в сердце такого человека поднимаются волны любви к Кришне. And then we get the first verse of the Śikṣāṣṭamrita that we know. И затем идет первый стих Шикшаштаки, который мы знаем. Cetodarpanam arjanam bhavamaha vivagdi nirvapanam shairakairabhachandika vikaranam vijavadu jivanam anandam buddhi vardhanam pratipadam purnamrita svadanam sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Let there be all victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart and stop the miseries of the blazing fire of material existence. The chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. It is the life and soul of all education. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Да славится всепобеждающее пение святого имени Господа Кришны, которое способно очистить зеркало сердца и потушить пылающий пожар материального существования. Пение святого имени подобно пребывающей луне, которая побуждает распуститься белую лилию удачи для всех живых существ. В нем жизнь всего знания. Повторение святого имени Кришны углубляет океан духовного блаженства. Оно несет живительную прохладу всем и позволяет вкушать нектар бессмертия на каждом шагу. This is the first verse of Chaitanya Mahaprabhu's Śikṣāṣṭaka. The other 7 verses are found in text 16, 21, 29, 32. Okay, so we'll find them as we read. Then he comments on each one. That's why it is. Это первый стих из Шикшаштаки Шри Чайтаньи Махапрабху. Другие 7 стихов приводятся в текстах 16, 21, 29, 32, 36, 39 и 47 этой главы. Мы будем читать их дальше. So these are like ecstatic repetitions of the sloka. Это как экстатическое повторение этих стихов. Sankirtana haite papa samsara nashana chitta shuddhi sarva bhakti sadhana udgama. By performing congregational chanting of the Hare Krishna mantra, one can destroy the sinful condition of material existence, purify the unclean heart, and awaken all varieties of devotional service. Совместное пение мантры Харе Кришна уничтожает греховные наклонности, развившиеся за время материального существования, очищает сердце от всей скверны и пробуждает в человеке желание всеми силами преданно служить Господу. Krishna Premamrita Ansvadana Krishna Prapti Sevamrita Samudre Marjana. The result of chanting is that one awakens its love for Krishna and tastes transcendental bliss. Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service, as if immersing himself in the great ocean of love. Повторение святого имени позволяет пробудить любовь к Кришне и вкусить нектар трансцендентного блаженства. В конце концов, тот, кто произносит святое имя Кришны, вступает в общение с ним и начинает служить ему, погружаясь в великий океан любви. Uttila Vishada Dainya Pade Apana Shloka Yahara Arta Shuni Sabha Yaya Dukkha Shoka. Lamentation and humility awoke within Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he began reciting another of his own verses. By hearing the meaning of that verse, one can forget all unhappiness and lamentation. Скорбь и смирение пробудились в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, и он произнес еще один стих, написанный им. Тот, кто услышит объяснение этого стиха, забудет обо всех своих горестях и скорби. Namnamakari bahudani jasarva shakti tatarpita nimata smarnam kalaha etadasi tabakripa bhagavan mamapi tadaiva midrishami hajani nanarajaha.
My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for all living entities. And therefore you have many names like Krishna and Govinda, by which you expand yourself. You have invested all your potencies in those names, and there is no hard and fast rules for remembering them. My dear Lord, although you bestow such mercy upon the fallen, conditioned souls by liberally teaching your holy names, I am so unfortunate that I commit offenses while chanting the holy name. Therefore, I do not achieve attachment for chanting. О мой Господь, Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени заключено высшее благо для живого существа, и потому у Тебя много имен, таких как Кришна и Говинда, в которых Ты распространяешь себя. Ты вложил все свои энергии в эти имена, и не существует строгих правил для памятования о них. Мой дорогой Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным душам, великодушно открывая им свои святые имена, я настолько неудачлив, что допускаю оскорбления, повторяя их, и потому не чувствую никакой привязанности к ним. So, the 10th offense is to not have complete faith in chanting. So that might be the offense that we're making. But it's something to think about. That we always ask, well, I've been chanting for a long time, but I have no taste. Of course, that's humility. But also it's true compared to someone like Haridas Thakur, chant all the time. It's because we make offenses. So Krishna doesn't, he's there, but we don't connect. Perfect. Здесь описывается одно из оскорблений святого имени, это невнимательное повторение. Многие спрашивают, вот я столько лет воспеваю и ничего не чувствую. Это все потому, что мы совершаем оскорбления. Aneka lokera vancha aneka prakara kripate daila aneka namara prachara. Because people vary in their desires, you have distributed various holy names by your mercy. Поскольку у разных людей разные желания, ты милостиво открыл им свои различные святые имена. Kaite suite yata taha namalaya kaladesha niyama nahi sarva siddhi haya. Regardless of time or place, one who chants the holy name, even while eating or sleeping, attains all perfection. Независимо от времени и места, тот, кто повторяет святое имя даже во время еды или сна, обретет совершенство. Described Lord Chaitanya's associates, when they were eating, between every bite, they would chant names of Krishna. Когда описывали спутников Господа Чайтаньи, когда они ели, между каждым кусочком они произносили имена Кришны или Господа Чайтаньи. Sleeping, I don't know. Anybody chant while they're sleeping, or you wouldn't know because you're sleeping? Someone would have to tell you. Насчет сна я не знаю. Если кто-то воспевает святые имена во время сна, то, наверное, он об этом не помнит, он же спит. Но, наверное, кто-то должен вам об этом сказать. Тот, кто слышал. Sarvashakti name tila koriya vibhaga amara durdaiva name nahi anuraga. You have invested your full potencies in each individual holy name. But I'm so unfortunate. I have no attachment for chanting your holy names. Ты вложил все свои энергии в каждое из своих имен, но к моему несчастью у меня нет никакой привязанности к повторению твоих святых имен. Ye rupi laila nama prema upajaya tahara lakshana shuna swarupa rama raya. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, O Sarup Damodar Goswami and Ramananda Roy, hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Mahamantra to awaken very easily one's dormant love for Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «О Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай, услышьте от меня о том, как следует повторять Махамантру Харе Кришна, чтобы без особого труда пробудить в сердце дремлющую в нем любовь к Кришне». Okay, the next one is also one of the 8 verses. Trinada Pisunichina, Vara Pisishna, Amani Namanadena Kirtaniya Sadahari.
One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and does not expect personal honor, but is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. Тому, кто считает себя ниже травы, кто терпением превосходит дерево, не ожидает почтения к себе и всегда готов оказать почтение другим, нетрудно постоянно повторять святое имя Господа. Uttama, we need some incense smoke. Uttamahana apanake mane trina dhamma, dui prakada sahishnuta kare vriksha sama. These are symptoms of one who chants the Hare Krishna Maha Mantra. Although he is very exalted, he thinks himself lower than the grass on the ground, and like a tree, tolerates everything in 2 ways. Таковы качества того, кто повторяет Маха-мантру Харе Кришна. Хотя такой человек лучше всех, он считает себя ниже травы, по которой все ходят, и, подобно дереву, проявляет терпение 2 способами. Vrikshayena katileya kichuna bolaya sukana maileya kare anina magaya. When a tree is cut down, it does not protest, and even when drying up, it does not ask anyone for water. Когда дерево рубят, оно не протестует, и даже когда оно высыхает без воды, оно не просит пить. Ye magaya tare deya apanadana garma vrishti sahe anara karye rakshana. The tree delivers its fruits, flowers, and whatever else it possesses to anyone and everyone. It tolerates scorching heat and torrents of rain, but it still gives shelter to others. Дерево дает свои плоды, цветы и все остальное всем и каждому. Оно терпит палящий зной и проливной дождь, но само всегда готово дать укрытие другим. Uttamahana Vaishnava Habe Nirabhimana Jive Samana Jive Jani Krishna Adhisthana. Although a Vaishnava is the most exalted person, he's prideless and gives all respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Krishna. Хотя в мире нет никого более возвышенного, чем Вайшнав, он сам свободен от гордости и оказывает почтение каждому, зная, что Кришна пребывает во всех живых существах. Hematahana ye Krishna Namalaya Shri Krishna Charani Tanri Prema Upajaya. If one chants the holy name of Krishna in this way, he will certainly awaken his dormant love for Krishna's lotus feet. Тот, кто повторяет святое имя Кришны в таком настроении, обязательно пробудет дремлющую в его сердце любовь к лотосным стопам Кришны. Kahite kahite prabodha dainya vadila Shuddha Bhakti Krishna Tani Magi Tela Gila. As Chaitanya Mahaprabhu spoke in this way, his humility increased, and he prayed to Krishna that he could discharge devotional service. Когда Господь Чайтанья сказал это, смирение поднялось из глубины его сердца, и он стал молиться Кришне, чтобы тот дал ему возможность заниматься чистым преданным служением. Premara Swabhava Yahan Premara Sambandha Se Mani Krishna Mora Nahi Prema Ganda.
whenever there is a relationship of love, of Godhead, its natural symptom is the devotee does not think himself a devotee. Instead, he always thinks that he has not even a drop of love for Krishna. Преданный, который развил любовные отношения с Господом, никогда не считает себя преданным. Наоборот, он думает, что у него нет даже капли любви к Кришне. Report. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that persons who are actually very poor because they possess not even a drop of love of Godhead or pure devotional service falsely advertise themselves. Falsely advertise themselves as great devotees, although they cannot at any time relish the transcendental bliss of devotional service. The class of so-called devotees known as Prakrita Sahajiyas sometimes display devotional symptoms to exhibit their good fortune. They are pretending, however, because these devotional symptoms are only external. The Prakrita Sahajiyas exhibit these symptoms to advertise their so-called advancement in love of Krishna, but instead of praising the Prakrita Sahajiyas for their symptoms of transcendental ecstasy, pure devotees do not like to dissociate with them. It is not advisable to equate the Prakriti Sahajiyas with pure devotees. When one is actually advanced in ecstatic love, he doesn't try to advertise himself. He endeavors to render service to Krishna. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в комментарии к этому стиху, что есть люди, не имеющие ни капли любви к Богу или чистого преданного служения, и потому воистину бедные, которые выдают себя за великих преданных, хотя сами они не способны ощутить вкус трансцендентного блаженства, даруемого преданным служением. Есть категория так называемых преданных, именуемых Пракрита Сахаджиями, которые иногда имитируют симптомы любви к Богу, чтобы показать, как они удачливы. Но это всего лишь показное притворство. Пракрита Сахаджии демонстрируют эти симптомы, чтобы доказать другим, насколько глубока их любовь к Кришне. Но вместо того, чтобы прославлять Пракрита Сахаджи за то, что они проявляют признаки трансцендентного экстаза, чистые преданные держатся от них подальше. Не следует приравнивать Пракрита Сахаджи к чистым преданным. Тот, кто действительно достиг вершин экстатической любви к Кришне, никогда не будет заниматься саморекламой. Ему не до того, потому что он старается все больше и больше служить Господу. The Prakriti Sahajiyas sometimes criticize pure devotees by calling them philosophers, learned scholars, knowers of the truth, or minute observers, but not devotees. On the other hand, they depict themselves as the most advanced, transcendently blissful devotees, deeply absorbed in devotional service and mad to taste transcendental mellows. They also describe themselves as the most advanced devotees in spontaneous love, as knowers of transcendental mellows, as the topmost devotees in conjugal love of Krishna, and so on. Not actually knowing the transcendental nature of love of God, they accept their material emotions to be indicative of advancement. In this way, they pollute the process of devotional service. To try to become writers of Vaishnava literature, they introduce their material conceptions of life into pure devotional service. Because of their natural material conceptions, they advertise themselves as knowers of the transcendental mellows, but they do not understand the transcendental nature of devotional service. Иногда Пракрита Сахаджи критикуют чистых преданных, называя их ведающими истину, философами, знатоками писаний или пытливыми исследователями, но не преданными. В то же время себя они величают самыми возвышенными преданными, имеющими доступ к трансцендентному блаженству и целиком поглощенные преданным служением. Им кажется, что они сходят с ума от желания вкусить трансцендентную расу. Они похваляются тем, что достигли вершин спонтанной любви и являются знатоками трансцендентных вкусов, находящимися с Кришной в супружеских отношениях и так далее. Не имея представления об истинной природе любви к Богу, они принимают свои материальные эмоции за признак высшей духовности. Тем самым они
профанируют преданное служение. Пытаясь писать книги о духовной любви, они приносят свои материальные концепции в сферу чистого преданного служения. Под влиянием своих материальных представлений они провозглашают себя знатоками трансцендентных вкусов, хотя на самом деле не понимают трансцендентной природы преданного служения. Nadanam najanam nasundarim kavitamba jagadishikamaye mama janmani janmanishware bhavatad bhakti ahoitu kintaye. The Lord of the universe, I do not desire material wealth, materialistic followers, a beautiful wife, or fruit of activities described in flowery language. All I want, life after life, is unmotivated devotional service to you. О Господь Вселенной, мне не нужно материальных богатств, материалистических последователей, красивой жены или ведических обрядов с их щедрыми обещаниями. Все, чего я хочу, это жизнь за жизнью, бескорыстно преданно служить Тебе. Dana jana nahi magon kavita sundari shuddha bhakti deha more Krishna kripa kore. My dear Lord Krishna, I do not want material wealth from you, nor do I want followers, a beautiful wife, or the results of fruitive activities. I only pray that by your causeless mercy, you give me pure devotional service to you, life after life. О дорогой Господь Кришна, мне не нужно от Тебя материальных богатств, последователей, красивой жены или плодов ведических обрядов. Я молю только о том, чтобы Ты по своей беспричинной милости даровал мне возможность преданно служить Тебе жизнь за жизнью. Ati daine punak mage dasya bhakti dana apanare kare samsare jiva abhimana. In great humility, considering himself a conditioned soul of the material world, Chaitanya Mahaprabhu again expressed his desire to be endowed with service to the Lord. Охваченный великим смирением, считая себя обусловленной душой материального мира, Шри Чайтанья Махапрабху снова говорит о своем желании обрести возможность служить Господу. Next verse. Ai nanda tanuja kinkaram patitamam vishameva bambudo kripaya tava pada pankaja stiti duli sadrisham vichintaya. O my Lord, son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant, but because of my own fruitive acts, I have fallen in this horrible ocean of nescience. Please bless me, causelessly merciful to me. Consider me a particle of dust at your lotus feet. О мой Господь, о Кришна, сын Махараджи Нанды, я Твой вечный слуга, но из-за последствий своих поступков я пал в этот ужасный океан невежества. Яви же мне беспричинную милость, считай меня пылинкой у Твоих лотосных стоп. Tomada nityadasa mui toma pasariya pariyachon bavarnave maya badahana. I am your eternal servant, but I forgot your lordship. Now I have fallen in the ocean of nescience and have been conditioned by the external energy. Я Твой вечный слуга, но я забыл о Тебе, и потому сейчас я, попавший под власть Твоей внешней энергии, тону в океане невежества. Kripa kari karamore pada duli sama tomada sevaka karon tomada sevana. Be causelessly merciful to me by giving me a place at the particles of your dust at your lotus feet, so that I may engage in the service of your lordship as your eternal servant. Яви мне свою беспричинную милость, позволь мне стать одной из пылинок у Твоих лотосных стоп, чтобы я мог вечно служить Тебе. Punak ati utkanta dainya aila udgama Krishna tani mage prema nama sankirtana. Natural humility and eagerness then awoke in Lord Chaitanya Mahaprabhu. He prayed to Krishna to be able to chant the Maha Mantra in ecstatic love. Затем Господа Чайтаньи Махапрабху проснулось естественное смирение и одновременно страстное желание, и он стал молить Кришну даровать ему способность повторять Маха-мантру в экстазе любви.
Nayanam Galadashudaraya Badam Gadvugagara Ulikayar Nichitamba Pukada Tabanama Grahane Bhavishiti. My dear Lord, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name? When will my voice falter and all the hairs of my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? О, дорогой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами, текущими непрерывными потоками при повторении Твоего святого имени? Когда при звуках Твоего имени голос мой прервется и волосы на теле встанут дыбом от трансцендентного блаженства? Prema dana vina vyarta dadidra jivana dasakari vetana more deha prema dana. Without love of Godhead, my life is useless. Therefore, I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. Без любви к Богу жизнь моя бесполезна. Поэтому я молю Тебя, чтобы Ты сделал меня своим слугой, в качестве жалования назначив мне экстатическую любовь к Тебе. Rasantada veshe haila viyoga spurana udvega vishada daine kare pralapana. Separation from Krishna woke various mellows of distress, lamentation, and humility. Thus, Chaitanya Mahaprabhu spoke like a crazy man. Чувство разлуки с Кришной вызвало в его сердце различные эмоции – отчаяние, скорбь и смирение. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху заговорил как безумец. Yugaitam nameshena chakshusha pravishainam shunyaitam jagat sarvam govinda virahename. My Lord Govinda, because of separation from you, I consider a moment to be a great millennium. Tears flow my eyes like torrents of rain, and I see the entire world as void. О мой Господь Говинда, в разлуке с Тобой одно мгновение тянется для меня как вечность. Слезы потоками текут из моих глаз, и весь мир кажется мне пустым. The original translation, we said, I feel a moment to be like 12 years or more. Изначальный перевод был... Really a lot. But here it says a millennium, a yuga. В изначальном переводе говорится, что один момент тянется для меня как 12 лет, и это уже кажется долгим. Но здесь говорится, что один момент тянется как юга, то есть как миллениум. So I figured the translator just thought that sounds like too much because the foreigners who were reading it at that time, they had no idea what a millennium was or a yuga. But 12 years for a 20-year-old person seemed like a long time. Forever. И похоже, что тот, кто переводил это тогда, подумал, что те, кто будет это читать на Западе, они не знают, что такое юга, но 12 лет, мгновение как 12 лет для 20-летнего какого-то парня, это кажется очень долгим временем. Udvegi divasa nayaya chana haila yuga sama varsada mega praya ashu vadishe nayana. In my agitation, a day never ends, for every moment seems like a millennium, pouring incessant tears. My eyes are like clouds in the rainy season. Для меня, охваченного смятением, день никогда не кончается, ибо каждое мгновение тянется целое тысячелетие. Мои глаза, из которых льются нескончаемые потоки слез, похожи на тучи в сезон дождей. Govinda virahe shuna haila tribhuvana tushanale pode yena na yaya jivana. The three worlds have become void because of separation from Govinda. I feel as if I were burning alive in a slow fire. Все три мира кажутся мне пустыми из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую, будто сгораю заживо на медленном огне. Krishna udasina haila karite parikshana
Sakhi Sabha Kahe Krishna, Kada Upekshana. Lord Krishna has become indifferent to me just to test my love. And my friends say better to disregard him. Господь Кришна проявляет равнодушие ко мне, чтобы испытать меня, и мои подруги мне говорят, не обращай на него внимания. Eteke chintite radada nirmala ridaya, swabhavika premada swabhava kodila udaya. When Srimati Radharani was thinking in this way, the characteristics of natural love became manifest because of her pure heart. Пока Шримати Радхарани думала об этом, мне благодаря чистоте ее сердца проявились признаки естественной любви к Кришне. Irsha utkanta dainya prodi vinaya eta bhava ekatani kodila udaya. The ecstatic symptoms of envy, great eagerness, humility, zeal, and supplication all become manifest all at the same time. Экстатические эмоции, такие как зависть, страстное желание, смирение, рвение и мольбы, проявились одновременно. Eta bhave radhara mana astira haila sakhi gana age prodi shloka ye padila. In that mood, the mind of Srimati Radharani was agitated. Therefore, she spoke a verse of advanced devotion to her gopi friends. Это настроение привело в смятение сердца Шримати Радхарани, и она, обращаясь к своим подругам Гопи, произнесла стих, описывающий ее возвышенную любовь. Se bhave prabhu se shloka ucharila, shloka ucharite tadrupa apana haila. In the same spirit of ecstasy, Chaitanya Mahaprabhu recited that verse, and as soon as he did so, he felt like Srimati Radharani. Пребывая в том же экстатическом состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху произнес этот стих и тут же почувствовал себя на месте Шримати Радхарани. Asashiva parvatam panashtumam adarshanam mamhatam karotu va yata tatava vidadatu lampato mat prananatas-tu sevana paraha. Let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet, or let him trample me or break my heart by never being visible to me. He is a debauchee, after all, and he can do whatever he likes, but he is still no one other than the worship of the Lord of my heart. Кришна может обнять эту служанку, которая упала к его лотосным стопам, или оттолкнуть меня ногой, или разбить мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он ведь беспутник, и потому может делать все, что захочет, но несмотря ни на что, он останется господином моего сердца. Ami Krishna Paradasi Teno Rasa Sukha Rashi Alingiya Kare Atma Sata Kibana Deya Darshana Jarena Mora Tanumana Tabuteno Mora Prananata. I am a maidservant at the lotus feet of Krishna. He is the embodiment of transcendental happiness and mellows. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him. Or by not giving me his audience, he may corrode my mind and body. Nonetheless, it is he who is the Lord of my life. Я служанка у лотосных стоп Кришны, он воплощение трансцендентного счастья и вкусов. Если ему нравится, он может крепко обнять меня и заставить меня почувствовать единство с ним, или, не давая мне своего общения, он может разъедать мой ум и тело. Тем не менее, именно он Господь моей жизни. Sakhi Shunamoda Manera Nischaya Kiba Anuraga Kare Kiba Dukkha Diya Mare Mora Praneshvara Krishna Anya-naya. My dear friend, just hear the decision of my mind. Krishna is the Lord of my life in all conditions, whether he shows me affection or kills me by giving me
unhappiness. Моя дорогая подруга, послушай, что я решила. Кришна – владыка моей жизни, и он останется им, несмотря ни на что. Будет он меня любить или заставит меня умирать от горя. Chайтанья-narigana moda vasha tanumana moda sobhagya prakata koriya tasabare deha pida amasane kare krida sehi nari gane dekana. Sometimes Krishna gives up the company of the other gopis and becomes controlled mind and body by me. Thus he manifests my good fortune and gives others distress by performing his love and affairs with me. Иногда Кришна покидает общество других гопи и отдает себя, свой ум и тело во власть мне. Тем самым он показывает всем мою удачу и причиняет страдания другим, отдавая мне всю свою любовь. Kiba tenho lampata sata drista shakapata anya nari gana akari sata more dite mana pida mora age kare krida tabu tenho mora prananata. Or, since after all he is very cunning, obstinate debauchee with a propensity to cheat, he takes to the company of other women and then indulges in loving affairs with them in front of me to give me distress to my mind. Nevertheless, he is the Lord of my life. Иногда же он, будучи хитрым, настойчивым повесой и склонным к обману, уходит к другим женщинам. Он демонстрирует свою любовь к ним у меня на глазах, чтобы досадить мне, но несмотря на это, он остается повелителем моей жизни. Nagani apana dukkha sabe vancha tanra sukha amara tatparya more yadi diya dukkha tanra haila mahasukha sehi dukkha moda sukha varya. I do not mind my personal distress. I only wish for the happiness of Krishna, for his happiness is the goal of my life. However, if he feels great happiness in giving me distress, that distress is the best of my happiness. Пусть я буду страдать, это не важно. Для меня главное, чтобы Кришна был счастлив, ибо его счастье – цель моей жизни. И если ему нравится причинять мне страдания, то эти страдания станут источником высшего счастья для меня. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a devotee does not care about his own happiness and distress. He is simply interested in seeing that Krishna is happy, and for that purpose he engages in various activities. A pure devotee has no way of sensing happiness except by seeing that Krishna is happy in every respect. If Krishna becomes happy by giving him distress, such a devotee accepts that unhappiness as the greatest of all happiness. Those who are materialistic, however, who are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge, like the Prakriti Sahajiyas, regard their own happiness as the aim of life. Some of them aspire to enjoy themselves by sharing the happiness of Krishna. This is the mentality of fruitive workers who want to enjoy sense gratification by making a show of service to Krishna. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что преданный безразличен к собственному счастью или горю, а единственное его желание видеть Кришну счастливым. Именно на это направлены все его действия. Для чистого преданного нет другого счастья, кроме счастья Кришны. Если Кришна доставляет удовольствие причинять ему страдания, то такой преданный считает свои страдания величайшим счастьем. Однако люди, материалистичные по своей природе, гордые своими материальными богатствами и, как пракрита сахаджи, лишенные духовного знания, считают целью своей жизни собственное счастье. Ye narire vanche Krishna tada rupe satrishna tade na panahaya duki mui tada paya padilana yana ate dade krida karana tanre karona suki. If Krishna, attracted by the beauty of some other woman, wants to enjoy with her, but is unhappy because he cannot get her, I fall down at her feet, catching her hand, and bring her to Krishna to engage her for his happiness.
Если Кришна, привлеченный красотой какой-то другой женщины, желает наслаждаться с ней и страдает от того, что она недоступна, я припаду к ее стопам, возьму за руку и приведу к Кришне, чтобы она подарила ему счастье. Kanta Krishna Kare Rosha Krishna Paya Santosha Sukha Paya Tadana Vartsane Yata Yogya Kare Mana Krishna Tate Sukha Pana Chade Mana Alpa Sadane. When a beloved gopi shows symptoms of anger toward Krishna, he is extremely pleased when chastised by such a gopi. She shows her pride suitably, and Krishna enjoys that attitude. When she gives up her pride, then she gives up her pride with a little endeavor. Кришне очень нравится, когда любимая гопи сердится на него. Ему нравится, когда гопи отчитывает его. Она проявляет неподобающую гордыню, и Кришна наслаждается этим, но ей не стоит никакого труда забыть о своей гордыне. Say nadi jiye kene Krishna marma jata jane tabu Krishna kare gada rosha nija suke mane kaja paduka tada shire vaja Krishnara matra chariye santosha. Why does a woman continue to live who knows that Krishna's heart is unhappy but still shows her deep anger toward him? She is interested in her own happiness. I condemn such a woman to be struck on the head with a thunderbolt, for we simply want happiness of Krishna. Зачем жить женщине, которая знает, что в сердце Кришна несчастен, но не может перестать гневаться на него? Это значит, что ее интересует только собственное счастье. Я проклинаю такую женщину, пусть ее поразит молния, ибо я хочу только одного, чтобы Кришна был счастлив. Purport. A devotee who is satisfied only with his own sense gratification certainly falls down from the service of Krishna. Being attracted by material happiness, he later joins the Prakriti Sahajiyas, who are considered to be non-devotees. Преданный, которого радует только свои удовольствия, сходит с пути служения Кришне. Привлеченный материальным счастьем, он примыкает к Пракрити Сахаджиям, которых нельзя считать преданными. Ye gopi moda kare dveshe, Krishnara kare santoshe, Krishna yade kare abhilasa, muitara gare yana, tare sevon dasi hana, tabe moda sukara ulasa. If a gopi envious of me satisfies Krishna, and Krishna desires her, I shall not hesitate to go to her house and be her maidservant, for then my happiness will be awakened. Если гопи, завидующая мне, может порадовать Кришну, и Кришна желает ее, то я без колебаний пойду к ней домой и стану ее служанкой, ибо только это делает меня счастливой. Kusti viprara ramani, prati vrata shiromani, pati lagi kaila deshyada seva, stamba suryada gati jiaila mritapati, tushta haila mukyatina deva. The wife of a Brahmin suffering from leprosy manifested herself as the topmost of all chaste women by serving a prostitute to satisfy her husband. She thus stopped the movement of the sun, brought her dead husband back to life, and satisfied the three principal deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Жена прокаженного Брамана прославилась как самая целомудренная женщина на свете, когда стала служить блуднице для того, чтобы удовлетворить своего супруга. Это позволило ей остановить солнце, возвратить умершего мужа к жизни и удовлетворить трех главных полубогов – Браму, Вишну и Махешвару. The Aditya Purana, Markandeya Purana, and Padma Purana tell about the Brahmin who was suffering from leprosy and had a very chaste and faithful wife. He desired to enjoy the company of a prostitute, so the wife went to her and became her maidservant.
just to draw her attention to his service. When the prostitute agreed to associate with him, the wife brought her the leprotic husband. When that leper, the sinful son of a Brahmin, saw the chastity of his wife, he abandoned his sinful intentions. While coming home, however, he touched the body of Markandeya Rishi, who cursed him to die at sunrise. Because of her chastity, the woman was very powerful. Therefore, when she heard about the curse, she vowed to stop the sunrise. Because of her strong determination to serve her husband, the three deities, namely Brahma, Vishnu, and Maheshwara, were very happy, and they gave her the benediction that her husband would be cured and brought back to life. This example is given herein to emphasize that a devotee should engage himself exclusively for the satisfaction of Krishna without personal motives. That will make his life successful. Адитья Пурана, Маркандея Пурана и Падма Пурана рассказывают историю Брамана, который страдал от проказы, но у которого была очень целомудренная и верная жена. Он захотел насладиться обществом блудницы, и чтобы та согласилась послужить ему, жена этого Брамана отправилась к ней и стала ей прислуживать. Когда блудница дала свое согласие, жена Брамана сама привела к ней своего прокаженного мужа. Когда тот грешный потомок Браманов увидел целомудрие своей жены, он отказался от своих греховных желаний. Однако по дороге домой он случайно коснулся Маркандея Риши, и тот проклял его, сказав, что тот умрет на рассвете. Целомудрие жены этого Брамана сделало ее очень могущественной. Поэтому, когда она услышала о проклятии Маркандея Риши, она поклялась остановить солнце. Благодаря ее решимости во что бы то ни стало служить мужу, три бога Брама, Вишну и Махешвара, довольные ею, даровали ей благословение, согласно которому ее муж должен был воскреснуть и излечиться от проказы. Этот пример приведен здесь для того, чтобы подчеркнуть, что преданный должен заботиться только о том, чтобы удовлетворить Кришну, отложив все свои личные мотивы в сторону. Благодаря этому его жизнь увенчается успехом. So that's just mundane chastity. Just think of when someone is chaste to the Guru and Krishna and sticks to his vows and serves no matter what kind of benedictions will come. Much more higher things, but the same idea, to be pure and loyal and never get distracted. Здесь приводится пример мирской целомудренности, но представьте себе, какова тогда сила целомудренности духовной и преданности духовному учителю. И если вы соблюдаете все свои обеты, то какой силой вы обладаете? I've seen in India there's lepers, and the wife is normal, and she's taking the husband out begging, helping him get around. And they have children who are normal. Я видел много раз в Индии такие семьи, в которых муж прокаженный, а жена нормальная, и она служит ему. И у них также есть дети, которые тоже нормальные. But in Kali Yuga, people, the wife, a little argument, a little trouble, they divorce. And the husband, same thing. Но в Кали-югу, если жена там немножко сварливая, доставляет беспокойство, то сразу развод, и также мужья такие же. Krishna Mora Jivana, Krishna Mora Pranadana, Krishna Mora Pranera Parana, Hridaya Upare Daron Seva Kare, Sukhi Karon, E Mora, Sada Na Rahe Jnana. Krishna is my life and soul. Krishna is the treasure of my life. Indeed, Krishna is my very life of my life. I therefore keep him always in my heart and try to please him by rendering service. This is my constant meditation. I wish that was me speaking. Кришна — моя жизнь, Кришна — мое самое большое сокровище. Более того, он — жизнь моей жизни. Поэтому я всегда храню его в своем сердце и стараюсь порадовать его своим служением. Ни о чем другом я не думаю. Гуру Махарадж сказал, что он бы хотел, чтобы это были его слова, но, к сожалению, это слова Шримати Радхарани. Next Radhastami, I'll read these and we'll give you some vision of Radharani's mind.
На следующий Радаштам я буду читать этот стих, и это даст вам какое-то представление об уме Шримати Радharani. Mora Sukha Sevani Krishna da Sukha Sangame Ataeva Deha Deha Dena Dana Krishna More Kanta Kare Kahe More Praneshwari Mora Haya Dasi Abhimana. My happiness is in the service of Krishna, and Krishna's happiness is in union with me. For this reason, I give my body in charity to the lotus feet of Krishna, who accepts me as his beloved one and calls me his most beloved. It is then that I remember to consider myself his maid servant. Мое счастье в служении Кришне, а счастье Кришны в близости со мной. По этой причине я отдаю свое тело лотосным стопам Кришны, который принимает меня как свою возлюбленную и называет меня самой любимой. И тогда я начинаю считать себя его служанкой. This is one we should seriously, this next verse, really try to really realize it and practice. Этот стих мы должны понять и практиковать его. We have, gurus leaving their body, and sometimes disciples are, how can I live without the presence of my guru? How will I be able to follow his instructions? В последнее время бывает часто так, что гуру оставляет тело, и его ученики говорят, ну как же я могу жить без него, без его наставлений? And all of you will probably live longer than your guru. И все из вас, скорее всего, проживут дольше, чем ваш гуру. Same age. So, Kanta Seva Sukha Pura Sangama Haite Samadura Tate Sakshi Lakshmi Thakurani Narayana Riddhi Sthiti Tabu Pada Sevaya Mati Seva Kare Dasi Abhimani. Service to my lover is the home of happiness and is more sweet than direct union with him. The goddess of fortune is evidence of this, for although she constantly lives on the heart of Narayan, she wants to render service to his lotus feet. She therefore considers himself a maidservant and serves him constantly. Служение моему возлюбленному – это дом, где я счастлива. Оно куда слаще, чем непосредственная близость с ним. Доказательством тому богиня процветания. Она постоянно живет у сердца Нараяны, но всегда хочет служить его лотосным стопам. Она считает себя служанкой и постоянно ему служит. Radhada Vachana Vishuddha Prema Lakshana Ashvadaye Shigoda Raya Bhave Mana Nahe Stira Satvike Vyape Sharira Mana Deha Dharanana Yaya. These statements by Srimati Radharani show the symptoms of pure love for Krishna, tasted by Srimati Radharani. In that ecstatic love, her mind was unsteady. Transformations of a transcendental love spread throughout her entire body, and she could not sustain. Oh, Lord Chaitanya. Transformations of transcendental love spread throughout his entire body, and he could not sustain his body and mind. В этих словах Шримати Радхарани проявилась ее чистая любовь к Кришне, которой наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху. В этом состоянии экстатической любви ум его утрачивал равновесие. Трансформации, вызванные экстатическими переживаниями, распространялись по всему его телу, и он терял власть над своим телом и умом. Vrajada Vishuddha Prema Yena Jambu Nada Hema Atma Sukhada Yaha Nahi Ganda Se Prema Jana Te Loka Prabhu Kaila Shloke Hare Kaila Artera Nirbanda. The pure devotional service in Vrindavan is like the golden particles of river Jambu,
In Vrindavan, there's not a trace of personal sense gratification. It is to advertise such pure love in this material world that Lord Chaitanya Mahaprabhu has written the previous verse and explained his meaning. Чистое преданное служение во Вриндаване подобно крупицам золота в реке Джамбу. Во Вриндаване нет даже намека на желание чувственных наслаждений для себя. Шри Чайтанья Махапрабху написал этот стих и объяснил его значение, чтобы возвестить славу этой чистой любви по материальному миру. Mata Mahaprabhu Bhava Vishtahana Pralapa Karila Tat Tat Shloka Pariya. Thus overwhelmed by ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu spoke like a madman and Так, охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапрабху начинал говорить как сумасшедший. В этом состоянии он декламировал подходящие стихи. Varve Ashta Shloka Karesh Loka Shikṣāṣṭaka Se Ashta Shlokara Arta Apane Asvadila 64. The Lord had formerly composed these 8 verses to teach people in general. Now he personally tasted the meaning of these verses, which are called the Śikṣāṣṭaka. Прежде Господь сочинил эти 8 стихов как наставление всем людям. Теперь же Он сам наслаждался смыслом этих стихов, именуемых Шикшаштакой. If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increases day by day. У любого, кто повторяет или слушает эти 8 стихов Шри Чайтаньи Махапрабху, экстатическая любовь к Кришне и преданность Ему будет расти день ото дня. Yajapya Prabhu Koti Samudra Gambira Nana Baba Chandrodaye Ayena Astira. Although Chaitanya Mahaprabhu is as deep and grave as millions of oceans, when the moon of his various emotions arises, he becomes restless. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху глубок и невозмутим, как миллионы океанов, когда восходит луна его переживаний, он не может найти себе места. Ye shloka jaya deva bhagavate rayara natake ye Caritamrita se bhave shloka kariya vachane se bhava veshe karina ashvadana. When Chaitanya Mahaprabhu read the verses of Jayadev Gita Govinda of Srimad Bhagavatam and Ram Roy's drama Jagannath Balavanataka and of Bilvaman called Thakur's Krishna Caritamrita, he was overwhelmed with love and various ecstatic emotions of these verses. Thus he tasted their purports. Когда Шри Чайтанья Махапрабху произносил стихи из Гита Говинды, Джаядевы, Шримад Бхагаватам, из пьесы Рамананды Рая Джаганатха Вала Банатака и Кришна Карнамриты Билва Мангала Такура, его охватывали различные экстатические чувства, выраженные в этих стихах. Так он наслаждался их значением. Dvadasa Vatsara Aiche Dasa Ratri Dine Krishna Rasa Ashvadaye Dui Bandhu Sane. For 12 years, Chaitanya Mahaprabhu remained in that state day and night. With his 2 friends, he tasted the meaning of those verses, which consist of nothing but the transcendental bliss and mellows of Krishna consciousness. В течение 12 лет Шри Чайтанья Махапрабху и днем, и ночью находился в таком состоянии. Вместе со своими 2 наперстниками он наслаждался значением этих стихов, которые целиком состоят из трансцендентного блаженства и рас сознания Кришны.
Se sabalila rasa apane ananta sahasra vadane varni nahi ana anta. Even Ananta Dev, who has thousands of faces, could not reach the end of describing the transcendental bliss of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Даже Ананта Дева, у которого тысячи уст, не смог бы до конца описать трансцендентное блаженство игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Jiva Chudra Buddhi Kon Taha Hare Varnite Tada Eka Kana Sparshi Apana Shodite. How then could an ordinary living being with very little intelligence describe such pastimes? Nevertheless, I am trying to touch but a particle of them just to rectify myself. Как же тогда обычное живое существо с его ничтожным разумом может описать эти игры? И тем не менее я пытаюсь коснуться маленькой части этих игр для собственного очищения. Yata Chesta Yata Pralapa Nahi Paravara Se Saba Varnite Granta Haya Suvistada. There's no limit to Chaitanya Mahaprabhu's activities and his words of madness. Therefore, describing them all would greatly increase the size of his book. Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху и его безумные речи неисчерпаемы. Поэтому, если бы я попытался описать их все, то это сильно увеличило бы объем моей книги. Vrindavan Das Pratamaye Lila Varnila Se Saba Lilada Ami Sutra Matra Kaila. Whatever pastimes Vrindavan Das Thakur has first described, I have merely summarized. Обо всех играх, которые описаны у Шрилы Вриндавана Даса Такура, я рассказал лишь вкратце. Tanra Takva Abhishesha Samchepe Kahila Lilada Bahuye Granta Tatapi Badila. I have only very briefly described the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, not described by Vrindavan Das Thakur. Nevertheless, because those transcendental pastimes are so numerous, the size of the book has increased. И те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые не упомянул Шрила Вриндавана Дас Такур, я описал очень коротко. Тем не менее, поскольку эти трансцендентные игры так многочисленны, моя книга стала очень объемной. Attayeva se saba lila napari parni bare samapti kahila lila ke kari namaskare. It is impossible to describe all the pastimes elaborately. I shall therefore end this description and offer them my respectful obeisances. Невозможно описать все лилы Шри Чайтаньи Махапрабху подробно, поэтому я завершаю их описание и склоняюсь перед ними в почтительном поклоне. Ye kichu kailun e digdarshana e anusare habe tada asvadana. What I have described is merely an indication, but by following this indication, one may obtain a taste of all the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Все написанное мной лишь намек на то, что было в действительности, но даже этот намек способен помочь обрести вкус к играм Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhure Kambira Lila Napare Bhujite Buddhi Pravesha Nahi Tate Na Parivarnite. I cannot understand the very deep, meaningful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. My intelligence cannot penetrate them. Therefore, I could not properly describe them. Я не способен понять исполненные глубочайшего смысла игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Мой разум не может проникнуть в них, и потому я не смог как следует их описать. Sabha Shrota Vaishnavada Vandiya Charana Chaitanya-charitra Varnana Kailun Samapana. After offering my respectful obeisance at the lotus feet of all my Vaishnava readers, I shall therefore
end this description of the characteristics of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, склонившись к лотосным стопам всех моих читателей вайшнавов, я заканчиваю это описание качеств и деяний Шри Чайтаньи Махапрабху. Akasha ananta tate yaiche pakshigana yada yata shakti tata kare arohana. Sky is unlimited, but many birds fly higher and higher according to their own ability. Небо не имеет пределов, но в нем летает много птиц, каждая на той высоте, которая ей доступна. Like chickens, they can't really fly, they can just jump a little and go up on the fence or something. But eagles can fly really high. Как, например, курицы, они не могут летать, но не могут прыгать и там запрыгивать на забор. Но орлы, они могут летать очень высоко. There's some kind of swan, they fly over the Himalayas or something. И есть какой-то вид лебедей, которые летают над Гималаями. Some birds can fly like geese or something, they can fly for thousands of miles. Некоторые птицы могут лететь тысячи километров, они иногда останавливаются. And similarly, we can preach according to our own capacity. Everything's unlimited, but it doesn't condemn one bird because he can't fly higher. И точно так же мы можем проповедовать в соответствии со своим уровнем. Как, например, никто не говорит, что птица плохая, потому что она летает ниже, чем остальные. Aiche Mahaprabhu Lila Nahi Porapara Jivahana Keba Samyak Pare Vani Bara. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are like the unlimited sky. How then can a very ordinary living being describe them all? Игры Шри Чайтаньи Махапрабху подобны бескрайнему небу. Как может обычный человек описать их все? There's some story like this. There's some kind of small bird that has a very beautiful singing, but the bird is very ugly. Есть история о том, как одна маленькая птичка, она очень красиво пела, но она выглядела очень страшно. He was envious. He saw how beautiful the peacock is. И она всегда завидовала павлинам, потому что они очень красивые. But then he found out the peacock was envious of him because he could sing so nice. The peacock can't sing. Но потом она обнаружила, что павлины завидуют ей, потому что павлины не умеют Same петь. with people. We never know. Точно так же с Krishna's happy людьми. with whatever we have, Krishna gave us, and that's what he wants us to offer to him. He doesn't need anything else. То, что у нас есть, это то, что Кришна дал нам, и это то, что Он хочет, чтобы мы Ему предложили. Он не хочет ничего другого. Yabat Buddhira Gati Tateka Varnilun Samudrara Majayena Eka Kana Chunilun. I have tried to describe them as far as my intelligence allows, as if trying to touch a drop in the midst of the great ocean. Я попытался описать их, насколько позволил мне разум, как если бы я коснулся капли из бескрайнего океана. Nityananda Kripa Patra Vrindavana Dasa Chaitanya-lila.19.108-112. Vrindavan Das Thakur is Lord Nityananda's favorite devotee. Therefore, he is the original Vyasadeva describing the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Вриндаван Дас Такур – любимец Господа Нитьянанды, и потому он изначальный Вьясадева, описавший игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that all writers after Vrindavan Das Thakur who are pure devotees of Chaitanya Mahaprabhu and who try to describe the Lord's activities are to be considered like Vyas. Srila Vrindavan Das Thakur is the original Vyasadeva in describing Chaitanya-lila, and all others who follow in his footsteps by describing Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are also to be called Vyasadeva. The bona fide spiritual master is called Vyas,
because he's representative of the Vyas. Worshipping the birthday of such a spiritual master is called prosperity. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур утверждает, что все писатели после Вриндавана Даса Такура, чистые и преданные Шри Чайтаньи Махапрабху, которые попытались описать деяния Господа, должны считаться неотличными от Вьясы. Шрила Вриндаван Дас Такур изначально Вьясадева среди всех писавших о Чайтанья-лиле, но тех, кто идет по его стопам, описывая лилы Шри Чайтаньи Махапрабху, также нужно называть Вьясадевами. Истинный духовный учитель именуется Вьясой, ибо он является представителем Вьясадевы, поэтому празднование дня рождения такого духовного учителя называется Вьяса-пуджи. Chandra age yajyapi sabha lilada bandara tatapi alpa parniya chadilena ada. Although Vrindavan Das Thakur has written within his jurisdiction the full story of Chaitanya, although he has within his jurisdiction the full story of Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, he's left aside most of them and described but a small portion. Хотя в распоряжении Вриндавана Даса Такура была вся сокровищница игр Шри Чайтаньи Махапрабху, большей части из них он не стал даже касаться, описав лишь малую толику. Chaitanya Mangale Teno Liki Gache Stane Stane Sehe Vancha Shuna Se Parama Pramane. In his book named Chaitanya Mangal, Chaitanya Bhagavat, he has described these pastimes in many places. I request my readers to hear that book, for it is the best evidence. Во многих местах своей книги под названием Чайтанья Мангала или Чайтанья Бхагавата он описывает эти лилы. Я прошу моих читателей слушать ее, ибо она содержит самое достоверное описание игр Господа Чайтаньи. Samchepe kahilun vistadana yaya katane vistadiya veda vyasa kariba varnane. I have described the pastimes very briefly, for it is impossible for me to describe them in full. In the future, however, Veda Vyas will describe them elaborately. Я рассказал об играх Господа Чайтаньи очень кратко, ибо я не способен описать их полностью. В будущем, однако, Вьясадева поведает о них подробно. The statement, Age Vyasa Kadibe Varnane, is similar to the text in Chайтанья-чаритамрита, Chaitanya Bhagavat, which Vrindavan Das says, Shesha Kande Chaitanyara Ananta Vilas, Vistariya Varnite Achena Veda Vyas. The unlimited pastimes of Chaitanya Mahaprabhu will be described by Veda Vyas in the future. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that these statements indicate that in the future, other representatives of Vyasadeva will elaborately describe Lord Chaitanya's pastimes. The purport is that any pure devotee in the disciple succession who describes the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu is confirmed to be a representative of Vyasadeva. Утверждение Аге Вьяса Кариба Варнаны перекликается с текстом из Чайтанья Бхагаваты, в котором Вриндаван Дас Такур утверждает: бесчисленные игры Шри Чайтаньи Махапрабху в будущем опишет Вьясадева. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что такого рода утверждения нужно понимать как указание на то, что в будущем другие представители Вьясадевы подробно опишут лилы Господа Чайтаньи. Это значит, что любой чистый преданный в цепи ученической преемственности, который описывает игры Шри Чайтаньи Махапрабху, является авторитетным представителем Вьясадевы. Chайтanya-lila-amrita Sindhu Dugdabdi Samana Trishna Rupa Jadi Bade Teno Kaila Pana. The ocean of nectarine pastimes of Chaitanya Mahaprabhu is like the ocean of milk. According to his thirst, Vrindavan Das Thakur filled that pitcher and drank from that ocean. Океан нектарных игр Шри Чайтаньи Махапрабху подобен молочному океану. Вриндаван Дас Такур наполнил в этом океане свой кувшин и напился из него в волю.
Tada jari Śikṣāṣṭaka kichu more dila. Tateke barila peta Trishna mora gela. Whatever remnants of milk Vrindavan Das Thakur has given me are sufficient to fill my belly. Now my thirst is completely satiated. Остатков молока после Вриндавана Даса Такура было достаточно, чтобы наполнить мой желудок, и теперь моя жажда полностью утолена. Okay, we'll stop. I thought we could finish the chapter, but there's a lot of verses left. Мы остановимся здесь. Я думал, что мы сможем закончить главу, но есть много еще стихов. Okay. And it gets really interesting. Just to comment, like Chайтanьa Swami, because he reads Bengali, you know, he's read so many different books of Lord Chaitanya's pastimes. They all have different details. Джайпатака Махарадж, он может читать на бенгале, он прочитал очень много книг о Господе Чайтанье, они все разные, там очень много игр описывается. So ever since I can remember, he was saying he's going to make a book, you know, with all of them. И он говорил, что он составит книгу обо всех этих играх. But he never had time, but since he was sick, he's had time, and so he's been speaking and they're recording every night, and they're going to make a book. Но раньше у него не было на это времени, но с тех пор, как он заболел, у него есть время, и он каждый день говорит и записывает, и в конце концов эта книга выйдет. Because there's many books that some of them are not so big, but they have details of different pastimes, or they have pastimes that aren't in the other ones. So it's quite amazing. So thank everybody very much for attending this reading, and we're going to finish the Антья-лила tomorrow, and then see what happens. Большое спасибо всем. Завтра мы закончим читать Антья-лилу и посмотрим, что будет дальше. So it's Corona Karuna, or normally we wouldn't read so much. Обычно мы так много не читаем. But because of this lockup, we started reading, and somehow we kept reading. So glories to Prabhupada. Но из этого карантина мы начали Thank you all читать very much. и продолжили, поэтому спасибо Шриле Прабхупаде. Спасибо всем. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Gurudev. Thank you. Pretty good attendance. So it's Saturday. I hope you have an ecstatic Harinam with hundreds of devotees. Я надеюсь, что сегодня будет Харинама с We have сотнями hundreds for преданных. Janmashtami. У нас были For сотни big преданных на festivals, we have Джанмаштами. hundreds, so why not for Harinam? Right? Обычно на больших фестивалях у нас собираются сотни преданных, то почему бы им не собраться вот на выходные? Okay, bye-bye. Харе Кришна.